Karibu tujifunze kusoma namba kwa umakini kabisa. Tuna kujifunza kusoma namba kwa Kiswahili. We are going to learn how to count numbers in Swahili language. Tunaenda kuhesabu namba 1 mpaka 20. We are going to count number 1 up to number 20. Let us start. Ngoja tuanze. Okay? Kwa majina naitwa Mwalimu Paul Mgaya. Usikose kusubscribe, usikose kulike, usikose kushare hii channel. Don't miss to like, don't miss to subscribe my channel so you get an updates. Okay? Let us start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay? Hivi ndivyo ambavyo tunahesabu namba 1 mpaka 20 kwa lugha ya Kiswahili. That's how we count number 1 up to 20. So, let us show you how you can write this one. Okay? Here is 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20. Okay? Hivi ndivyo tunahesabu namba kwa lugha ya Kiswahili. I have used both English and Swahili so as to simplify for those who are learning by using English. I'm talking with people from America, Germany, China, Saudi Arabia. They want to learn Kiswahili numbers on how to pronounce it and how to count it. To get more update about these lessons, please don't miss to subscribe so as to get the notification. Ili usikose vipindi kama hivi, usikose kusubscribe channel hii
gonga alama ya kengele ili upokee taarifa zetu zote. Kwa majina naitwa Pom Gaya. My name is Pom Gaya from Tanzania. Thank you. Yes. Jamani, video imegoma.